Με αφορμή αυτό που είπε για την αποστροφή που της βγήκε από το φαγητό. Ναι. Θα αφήσουμε τη Morgane να το πει. Να το πει η Morgane, ναι. About the aversion that Maria had for the food that she ate and she didn't like it, you know, and she feels it in her mouth because we work with ourselves, you know. What do you have to say about this reaction or about aversion to Maria as an advice or guidance? Yeah, thank you. And translate it to... And will translate, yes. Was the reaction a physical reaction, like your body, like your throat became burning or itchy, or was it an emotional reaction? Ναι, άμα θες Μαρία, Θεοδόρα, πες το εσύ. Λέει η Μαρία, αυτό που ένιωσες ήταν κάτι στο σωματικό, ήταν στο λαιμό σου, σε έκαψε κάτι, σε φαγούρισε κάτι, ρε παιδί μου, είχες μια δυσφορία δηλαδή στο λαιμό, ή ήταν συναισθηματική αυτή η αντίδραση? Ξέρεις, εγώ ζήτησα να γίνει ένα σχόλιο με αφορμή αυτό που είπες αυτό που είπες ότι δεν το ένιωσες. Και τα δύο. Και τα δύο. Okay. Μπορείς να πεις κάτι και πιο συγκεκριμένο, ας πούμε, σε αυτό, ότι στο συναισθηματικό σου τι ήταν? Κοίτα, ενώ όταν άρχισα να τρώω, το έκανα συνειδητά και μου άρεσε αυτό. Δηλαδή, σαν γεύση, όταν την ώρα που το έβαλα στο στόμα μου άρεσε. Stop. Ήθελα και το έκανα. We would like to make sure that what Maria says is, her experience. And Apollonis asked her what was her experience like. I mean, when she had this food, the pasta with the spaghetti, with the mushrooms. And Maria said that at the beginning she didn't have any issue. She kind of liked it. And but then, και μετά, Μαρία? Μετά ένιωσα άσχημα συναισθηματικά. Stop. Then she felt emotionally bad. Το επόμενο ήταν ότι ένιωσα στο λαιμό μου, ακόμα το νιώθω, και είμαι σίγουρη ότι στην επόμενη μπουκιά, αν έτρωγα κι άλλο, θα έκανα μετό. As she continued, she experienced a kind of unpleasant feeling here in the area of her throat, and she was nearly convinced that if she went on eating, she would throw up. Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω, Μαρία, μόνο αν ξεκίνησε μετά που σου ήρθε το συναισθηματικό, σου βγήκε αυτό στο λαιμό. Μετά που ξεκίνησα, νόμιζα ότι το τρώγα με πολύ όρεξη. Λέω σιγά, αφού το θέλω θα το φάω, και μετά βγήκαν όλα. Apollonis asked if she experienced this after she had this emotional reaction, but Maria says that no, she had this unpleasant kind of, feeling and physical sense throughout the whole taste. And at the beginning she felt that she would love it, but as she went on, she realized that she couldn't take it. I mean, she couldn't have it emotionally and physically at the same time. So this, is there anything else you would like to ask her, Morgane? No, that's all that I needed to know. If it was, I hear that it was both emotional and physical reaction. Yeah, thank you for sharing, Maria. I would say that my perspective is that everything happens for our benefit. Όλα συμβαίνουν για το καλό μας, λέει η Μαρία, ότι η εμπειρία ό,τι και να συμβαίνει είναι προς όφελός μας. Προς όφελός μας. Yeah. So this desire to taste this. Οπότε η επιθυμία για να το γευτείς αυτό, το οτιδήποτε τέλος πάντων, το φαγητό το συγκεκριμένο. We know is mostly to satisfy our emotions. Το ξέρουμε, λέει, ότι κυρίως το κάνουμε για να ικανοποιήσουμε τα συναισθήματα.
But the other thing that it could be is that we have an instinct to try something to create a cleaning in the body. Και μετά επίσης μπορεί να είναι ότι έχουμε κάτι μέσα μας, σαν ένα ένστικτο που θέλει να το κάνουμε για να καθαρίσουμε και το σώμα. So sometimes I find that I will take something and actually it doesn't have the effect that I desired. Και καμιά φορά η ίδια λέει ότι πάει να φάει κάτι και δεν έχει όμως το αποτέλεσμα της επιθυμίας που θα ήθελε. Δηλαδή δεν έχει, η επιθυμία της είναι να πάρει κάτι, αλλά το αποτέλεσμα δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει, ναι. But it will always work for our benefit. Αλλά πάντα λέει αυτό θα δουλεύει προς όφελός μας. So the benefit in this situation Το όφελος σε αυτή την κατάσταση είναι can be that you realize that you have your emotional desire to taste things. Συνειδητοποιήσεις ότι έχεις συναισθηματική επιθυμία για να γευτείς, ας πούμε, κάτι της. Is that sometimes the purpose that we're taking something isn't just for that. Και ο σκοπός, λέει, που το κάνουμε δεν είναι μόνο γι' αυτό, Δεν είναι μόνο γι' αυτό. And the body's reaction is showing us that there is some kind of healing happening. Και το πώς αντιδράει το σώμα μας μαρτυρεί ότι κάποια θεραπεία, κάποια θεραπευτική διαδικασία συντελείται. Because the experience, what you thought was going to be enjoyable and pleasant. Sorry? Because the experience? She thought it was going to be pleasant. Ναι, γιατί η εμπειρία, ας πούμε, όπως εσύ νόμιζες ότι θα ήταν ευχάριστη. And then quickly became not pleasant. Και γρήγορα και όλες έγινε δυσάρεστη. So we're learning that the desire for flavors might only have an effect on the body and our emotions in a way that we weren't expecting. Και το θέμα είναι ότι όταν, ας πούμε, έχουμε μια επιθυμία να καλύψουμε, ας πούμε, μια γεύση, μια συναισθηματική επιθυμία ή σωματική, αυτό τελικά δείχνει ότι δεν είναι έτσι όπως το επιθυμήσαμε, ας πούμε, μας δείχνει κάτι άλλο το αποτέλεσμα. So then we learn in this process to distance more our desire for this pleasantness of... Μέσα από αυτό μαθαίνουμε στη διαδικασία να αποστασιοποιούμαστε από αυτή την επιθυμία, να έχουμε, ας πούμε, την ευχαρίστηση από την εμπειρία μας. And it's perfect because if it becomes unpleasant, then something healing will come. Και είναι καλό γιατί αν όντως αυτό, ας πούμε, γίνει δυσάρεστο, τότε σημαίνει κιόλας ότι γίνεται και μια θεραπεία, μια διαδικασία, μια θεραπευτική διαδικασία. So it's perfect. Your experience is showing you that even when things are not happening the way we want. Και τότε και η εμπειρία, λέει, είναι καλή, γιατί ακόμα και όταν δεν γίνονται τα πράγματα έτσι όπως τα θέλουμε, that we will still benefit. Ταυτόχρονα θα ωφεληθούμε, ναι. Just not in the way that we expected. Όχι όμως με τον τρόπο που προσδοκούσαμε. Περιμένουμε. I hope this is easy to comprehend. Yeah. Okay, this is your point of view in terms of the unpleasant experience Maria had. Yeah. Yeah. Because the effect now, so maybe I can say a few things and then you translate at the end. Because the effect now might be that she avoids taking this or avoids mushrooms or avoids this kind of consuming. And so then the effect now is to have a benefit her when she's avoiding these things. If it was something her body was telling her, please don't take this in, we don't need it. But also
it's showing that when we are moving towards a desire for this pleasant sensation, it might not happen anyway. So it's all perfect. It's a perfect experience to learn. I have this happen as well. Sometimes I take something and I think I'm going to enjoy it, but actually my body is not having a good experience. So then my emotions change and my body is changing. But I'm learning in that process to relax and let all experiences happen. Μπορείς να το πεις. Λίγο με την περίληψη, ας πούμε. Ναι. Because on another day, she might take this same thing and the body has no reaction. Okay. Είπε για το avoid consuming, δηλαδή το να αν σταματήσει να καταναλώνει ξέρω τα μανιτάρια που είπε με το κρυθαράκι. Πώς το είπε? I give you an example. One time I was taking orzo. Do you know this? It's like it's a plant kind of coffee. Okay. It's with chicory, and it's just plants roasted, the roots, and you mix with water, and it's like a fake coffee. It's not coffee. Κάποτε πήρε κάτι σαν κρυθάκι και ρεβίθι που είναι ένα αποκατάστατο καφέ. And I wanted to have this experience to have a new taste and something warm, and I thought, I'm going to have a nice experience, a nice warm drink. After my stomach said, oh, and then I was on the toilet and so much coming out liquid in my body, like just pushing everything out. So I had liquid stool in the toilet. So I know that after my emotional reaction was, oh, I don't drink this orzo ever again. Ugh, so bad. But actually, my intuition was perfect because it made a big cleaning in my body. Ή ότι κατέληξε να πάει στην τουαλέτα, ας πούμε, και να τα βγάλει όλα αυτά. Αλλά εν τέλει το βρίσκει, ας το πούμε, θετικό την όλη εμπειρία, γιατί καθάρισε, λειτουργήσε και σαν καθαρτικό αυτό. Δηλαδή κάπως να φύγουν από τον οργανισμό της, ας πούμε, υγρά. Και and everything we consume is like a homeopathy. It's triggering the body to make a reaction. Ό,τι βάζουμε, λέει, όπως είναι και στην ομοιοπαθητική, πυροδοτεί τον οργανισμό για να κάνει μια αντίδραση. So we have to be happy with every reaction. Οπότε πρέπει να χαιρόμαστε με κάθε αντίδραση. Και, sorry, Morgan, can I make a comment after what you said? Ήθελα να της κάνω και μια ερώτηση στη Morgan πάνω σε αυτό. Επειδή είπε κάτι τώρα Πολώνια πάνω σε αυτό, να είμαστε ευτυχισμένοι με κάθε αντίδραση, θέλω να πω κάτι για την αποστροφή. Ναι, εγώ θέλω να το πεις. Θέλω να τη ρωτήσω, I wanted to ask you, Morgan. I finished one thing because 2 days later I decided to take the orzo again and it was fine. Okay. Yeah. I wanted to ask you specifically on this. So if we see something and if we eat something and we see this cleansing effect that you had also, if you realize and see the benefit from this, and you don't don't resist, and you don't react, you say, okay, it goes for the cleaning. After the next time you take it, it will help you. It will not affect you like this, maybe. But if you do not accept it and you see it as a bad thing, like avoiding it, but you will take it another time, but emotionally, because your emotional body wants to eat it, it will affect you with another way. This is what I want to say. Yeah, so if I went in a reaction and said, this is bad for me,
then I would be in this war with something. But I just said, okay, my body is making a cleaning, because the truth is everything we put in is a kind of poison, if we want to see it like this. But on the other hand, when we take a small amount of a poison, the body is making stimulating a healing. This is homeopathy. So if we take a large amount of anything, eventually the body is sick. Okay. Να το πούμε στη Μαρία όμως αυτό, Πολώνη. Ναι, θες να το πεις? Πες το εσύ. Λέει η Morgan, I will translate this because it's very important. Yeah. Λέει ότι ό,τι βάζουμε μέσα μας γενικά είναι δηλητήριο. Αλλά αν βάλεις κάτι μικρό μέσα σου, κάτι λίγο, το σώμα θα πάρει αυτήν την δόση, ας πούμε, και θα φτιάξει, ας πούμε, ή αντισώματα ή θα προσαρμοστεί πάνω σε αυτό. Αν το δούμε, λέει, από την οπτική ότι ό,τι βάζουμε μέσα μας είναι δηλητήριο, ας το πούμε. Έτσι δουλεύει και η ομοιοπαθητική. Οπότε, λέει, δεν κάνουμε πόλεμο σε αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα. Δηλαδή, δεν αποστρέφουμε κάτι, γιατί μέσα από αυτήν την αποστροφή δημιουργώ πόλεμο σε αυτό που αποστρέφω. Απολώνει, να το πω λίγο πιο συγκεκριμένα, ακριβώς όπως το είπε. Πες το. Ναι, αυτό είπε που λες. Απλώς λέω πάνω στη συγκεκριμένη φράση που συγκράτησα. Είπε ότι θεωρώ κακό, whatever is bad for me, I make war. Isn't it what you said? Όταν, δηλαδή, όταν εγώ πω, ρε παιδί μου, αυτό είναι αποκρουστικό, είναι κακό, είναι, ξέρω εγώ, αντιγυηνό, είναι άσχημο, εκείνη την ώρα μπαίνω και σε μια διαμάχη, κάνω πόλεμο. Αυτό ήθελα να προσθέσω. So there is stages of when we are developing. So there is some things, of course, we want to not ingest because they're very strong, very potent, and we could leave the body. We could kill the body. We don't want that. So, but when we have a small reaction like this, we are being shown the body as having a reaction, and every reaction is to create more balance. So the body is trying to make a balance for itself. And when you are in a process to go lighter and lighter in your liquids, your body becomes more and more sensitive. And so when we put something in, it has a stronger effect. And then when we stop all of the war that we have within ourselves, eventually it won't affect us at all anymore. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πώς το είπε αυτό το τελευταίο? Όταν δεν θεωρούμε τίποτα κακό, δεν θα έχουμε καμιά σύγκρουση και κανένα πόλεμο. Okay. Άρα έχει να κάνει πολύ με το πώς το βλέπουμε. Ακριβώς. Ναι, Μαρία είπε γενικώς για τη διαδικασία, αυτή που λέγαμε τόση ώρα, ρε παιδί μου. Για αυτά τα δυνατά, ας πούμε, για το πώς βιώνουμε το αποτέλεσμα από κάτι που κάνουμε, με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Οπότε καταλήγει, ας πούμε, ότι όταν έχουμε μία άλλη στάση απέναντι σε αυτό, μπορούμε και να το κάνουμε χωρίς να μας, χωρίς να έχουμε αυτό το δύσκολο. Δηλαδή να μην το θεωρούμε, να πάψουμε να το θεωρούμε σαν κάτι κακό, καταλαβαίνεις? Ναι. Μπράβο. Μετά που ένιωσα το συναίσθημα, το άσχημα αυτό, δηλαδή στο λαιμό μου και συναισθηματικά δεν με κάλυψε. Ένιωσα ότι τι κάνω τώρα εδώ. Αυτό. Okay. Δεν το σκέφτηκα δηλαδή, γιατί αν το σκεφτόμουν πριν, ίσως δεν το έκανα. Ναι, ήταν μια αποστροφή που βγήκε πιο πολύ από το σώμα, το ίδιο. Καταλαβαίνεις, το σώμα επίσης έχει μυαλό και αντιδρά και λέει, αυτό δεν μου αρέσει. Ναι. Ωραία. I think it was important that we point it out because it's part of the stage. And yes. If we become somehow attached to this type of, I dislike it, it's unpleasant, it's this, it's that,
then it seems that we suppress. It doesn't seem that we understand the process. It seems that we start creating kind of, I don't know, an inner reaction. Yeah, an inner conflict. And So this is a doesn't process. lead us anywhere. Yeah, and this is a process of expanding our consciousness, is actually what we are doing. And the body is coming with us. Ναι. Και αυτό το κάνουμε, λέει, για να επεκτείνουμε τη συνειδητότητά μας, να είμαστε δηλαδή πιο συνειδητοί. Και το σώμα ακολουθεί. Το σώμα ακολουθεί. Σε αυτό. Δηλαδή, Ναι, οπότε έχει να κάνει με το πώς το βλέπω το όλο πράγμα. Δεν ξεκινάει από το σώμα και έρχεται η συνειδητοποίηση. Yeah, and the body is our consciousness. So it's a physical reflection. So when we have, eventually we can eat anything, we can put anything in, and it will have no effect. But this is very far in the future. It's a process. And so we are now, when we let go of our old habits and our old consciousness, we are refining ourselves and we are refining the body. So the body for a period becomes much more sensitive. And then there is this point where our consciousness expands even more, and we have I would say a realization that everything is one, everything is together, and what we put in is already us, and it's not going to have the same effect. The body will reflect our consciousness. It's like this. This is how I see it. You know this man who's doing the breathing, Wim Hof? You know this guy? Yes. Yeah. And so he is showing scientifically this process that our consciousness determines what is happening, you know. I was so happy. I knew about him before anybody was even aware. They were doing interviews with him and they were laughing at him because they thought he was crazy. But then he agreed to do science experiments. And science was showing that they were putting some poison in his body and it was not affecting him because his consciousness was what was controlling it. So less and less what we put in is determining our experience eventually. But for now, the body becomes more refined over time and a process, and we slowly let it, and we don't make a war. We don't make a war. And I began to put things in that I never put since years. I was vegan and only organic for many years. And then when I go in Italy, I'm eating the pizza with I don't know what, like non-organic wheat and cheese, and because I want to not have this feeling of avoiding something. I want to put something in to make the experiment, and my body was fine. I thought I would have, I had a concern, a thought in my head, oh, my body will have a big reaction. But actually it was fine. Okay, let us explain a little bit to Maria. Μπορώ λίγο να το κάνω λίγο περιληπτικά, αυτό που είπε. Λέει η Μαρία ότι στην αρχή, επειδή το σώμα μας, ας πούμε, γίνεται λίγο πιο λεπτό, εκλεπτύνεται, ας πούμε, η όλη έτσι, η σωματική μας δομή. Οπότε είναι φυσικό να τρώμε κάτι που, ας το πούμε, δεν είναι, είναι μια βαριά, ας το πούμε, τροφή, και να έχουμε αυτή την αντίδραση. Αλλά λέει ότι προοδευτικά, αλλά λέει ότι επειδή η συνειδητότητα είναι αυτή που καθορίζει την εμπειρία και όχι το φαγητό, καταλαβαίνεις, σιγά σιγά όταν διευρύνουμε τη συνειδητότητά μας και λέμε ότι οτιδήποτε βάζουμε μέσα μας είμαστε εμείς, ας πούμε, δεν είναι κάτι, εμείς δηλαδή θα το καθορίσουμε. Και αναφέρει το παράδειγμα του Wim Hof, ο οποίος τον ήξερε, λέει, και πριν και όλοι τον κοροϊδεύανε, ξέρω εγώ, ξέρεις αυτόν που μπαίνει μέσα στους πάγους, το ξέρεις, Μαρία, αυτόν? Ναι, και λέει ότι, ρε παιδί μου, αυτός, ας πούμε, του βάλανε μέσα στο σώμα του δηλητήριο και δεν είχε τίποτα, δεν έπαθε τίποτα. Οπότε, λέει, τελικά, εγώ αυτό κρατάω πάρα πολύ, ότι είναι η συνειδητότητα που καθορίζει την εμπειρία μας. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο να μην έχουμε πόλεμο με τίποτα.
Αλλά στην αρχή βεβαίως θα μας βγαίνει μια, ας το πούμε, αντίδραση, ξέρω, μια δυσφορία σε αυτό που τρώμε, αλλά καθώς το σώμα εκλεπτύνεται και συνειδητοποιούμε πράγματα, έρχεται κάποια στιγμή που δεν κάνουμε πόλεμο με κάτι. Με καμία τροφή, με τίποτα. Με τίποτα. Και ανέφερα το παράδειγμα που και εγώ ήμουν, λέει, ξέρω εγώ, έτρωγα μόνο βιολογικά προϊόντα και ήμουν vegan και τα λοιπά, μέχρι που πήγα στην Ιταλία και μας λέει μια εμπειρία ότι πήγε και έφαγε πίτσα, ας πούμε, τελείως συμβατική δηλαδή, όχι κάποια υγιεινή πίτσα ή γάτι και δεν είχε τίποτα, δεν έπαθε τίποτα, ας πούμε. Το έκανε αυτό γιατί δεν ήθελε να έχει αποστροφή. Κάτι. Να αποστρέφεται κάτι, να αποφεύγει και να αποστρέφεται κάτι. Και αυτό θέλω να κρατήσουμε, δηλαδή. Σημαντικό είναι αυτό. Να είναι το σημαντικό. Γιατί όταν βάζουμε την ενέργειά μας σε ένα πράγμα με αποστροφή, αυτό μεγαλώνει. Το κάνουμε πόλεμο, καταλαβαίνεις, το έχουμε απέναντί μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Now I'm in a stage that I am proving to myself that the organic, not organic, vegan, not vegan, this is just ideas, and actually it's our consciousness that determines the effect. Thank you so much for saying that. Yeah. Become aware of that pure light. Become aware. And you will never lose it. The beingness in being. The awareness in consciousness.